Bienvenidos a nuestro espacio del alma hoy, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy no solo vamos a hablar de fe, vamos a aprender sobre la espera, sobre la profunda y a veces desconcertante quietud que precede a la revelación divina, y sobre cómo aprender a confiar en ese silencio. A veces pensamos que Dios solo habla cuando el trueno retumba cuando los milagros explotan ante nuestros ojos. Pero permítanme decirles que Dios, en su infinita sabiduría, a menudo obra de maneras tan sutiles, tan intensamente, que debemos aprender a escuchar más allá del ruido exterior, más allá de nuestras propias ansiedades y esperanzas. Ustedes probablemente han experimentado momentos en sus vidas en los que todo país detenido. Quizás están pasando por un desafío, una época de incertidumbre, o simplemente sienten un vacío en su interior que las distracciones del mundo no logran llenar. Es en esos momentos de aparente quietud donde, a menudo, Dios nos está preparando para escuchar su voz de una manera más profunda. Imaginen un campo fértil en invierno, cubierto de nieve. País muerto no es así, pero debajo de esa capa fría y silente, la vida se está gestando, esperando el momento perfecto para brotar. Yo me recuerdo a mí mismo, hace años, atravesando un periodo de gran confusión en mi ministerio. Me sentía perdido, sin una dirección clara, y las oraciones parecían rebota en el techo sin respuesta. Pasaba horas en meditación y reflexión, pero todo lo que encontraba era silencio. Al principio, ese silencio me aterrorizaba. Pensaba, mejor abandonado Dios, he hecho algo mal. El peso de esa duda era casi insoportable, como si llevara una pesada roca en el pecho. Me sentía solo, rodeado de una oscuridad que mis propios pensamientos amplificaban. Pero mientras me desesperaba, recordé una parábola que mi abuela solía cantar sobre un peregrino que llevaba una pequeña vasija. Este peregrino, cada vez que sentía tomaba un sorbo, pero la vasija nunca se vaciaba del todo, y él se preguntaba cuándo podría llenarla de nuevo. Un día se sentó a descansar junto a un arroyo y, al mirar su vasija, se dio cuenta de que no necesitaba llenarla con agua exterior. La esencia del agua ya estaba dentro, solo necesitaba un poco de paciencia y un acto de confianza para que emergiera. El viaje del peregrino me hizo pensar. Estoy buscando ruidos fuertes o estoy aprendiendo a escuchar la gota silenciosa. Ese silencio, mis amigos, no es vacío, es un espacio sagrado. Es el terreno donde Dios planta semillas de entendimiento. Es el lienzo en blanco sobre el cual él está a punto de pintar una obra maestra de crecimiento y transformación en nuestras vidas. Si hoy te encuentras en ese lugar de quietud, no huyas de él, no lo lees inmediatamente con tus propias respuestas o tus miedos. En lugar de eso, conviértelo en un altar de adoración. Te invito a que, en este momento, cierres tus ojos por un instante, siente el aire que respiras, escucha el latido de tu corazón, y en esa calma interior, haz una pregunta simple a Dios. Señor, ¿qué quieres que aprenda en este silencio? Porque a veces, las lecciones más profundas no se gritan, se susurran justo al borde de la quietud. Y créanme, la forma en que Dios se revela en ese silencio puede dejar asombrado, revelando verdades que solo pueden ser percibidas cuando estamos en sintonía con su presencia más íntima. La manera en que él comienza a hablar en esos espacios desolados es donde verdaderamente empezamos a entender la profundidad de su amor y su propósito para nosotros. Eso nos lleva a comprender que el silencio no es una ausencia, sino una presencia activa. Y esta escucha profunda y paciente, esa disposición a permanecer en lo desconocido hasta que Dios able, es lo que nos prepara para lo siguiente. Porque si Dios nos enseña a esperar su voz en el silencio,
que sucede cuando esa voz, esa instrucción divina, nos pide movernos. Hoy comenzamos a explorar no solo la importancia de escuchar, sino la valencia necesaria para seguir esa dirección cuando llega, incluso si significa dejar atrás lo seguro y conocido. Y rápido, si amas a Jesús y quieres fortalecer tu fe, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para ver más videos como este. Ahora sigamos. El silencio, como hemos visto, no es un vacío, sino un espacio preparado. Pero que sucede cuando ese espacio es llenado no con la voz de Dios, sino con el eco de nuestro propio pasado. A menudo, cuando nos piden avanzar, el primer obstáculo no es externo, sino interno. Levamos con nosotros un equipage que nunca nos fue entregado ni solicitado, una carga que hemos acumulado sin darnos cuenta. Piensan en un caminante en un sendero montañoso, con una vista espectacular que lo llama a seguir adelante. Pero en su espalda leva una mochila pesada, llena de rocas. No se las pidieron, pero las recogió en el camino, quizás por costumbre, quizás por miedo a vascular por completo. Estas rocas, mis amados, son las cargas que levamos. Rencores no perdonados, miedos que nos paralizan, viejas heridas que ondulan, creencias limitantes que hemos adoptado sin cuestionar. Cada roca representa una experiencia, una palabra hiriente, un fracaso percibido o un deseo insatisfecho que hemos aferrado. Al principio parecen pequeñas, insignificantes, pero con el tiempo se apilan una sobre otra, haciendo que cada paso hacia adelante sea un esfuerzo monumental. Alguna vez han sentido esa pesadez, esa opresión que les impide disfrutar del viaje, que les roba la energía, incluso antes de haber empezado la verdadera ascensión. Recuerdo a un amigo muy querido, un hombre de gran corazón y fe, que se sentía eternamente atrapado en un ciclo de desilusión. Había sufrido una traición dolorosa en sus negocios años atrás, pero se aferraba a esa amargura como si fuera un escudo. Cada nueva oportunidad de crecimiento, cada puerta que se abría, él la veía a través del prisma de esa vieja herida. Su mochila estaba repleta de piedras de desconfianza. Cada vez que alguien le ofrecía ayuda, él sentía la urgencia de examinar sus intenciones, de buscar el engaño, incluso cuando no había ninguna. Su capacidad para amar y ser amado estaba mermada por el peso de esas rocas. Me senté con él una tarde, y mientras hablábamos bajo la sombra de un viejo roble, le pregunté: Hermano, cuando decidiste cargar con todas esas piedras, te traen paz, te ayudan a llegar más rápido a tu destino. Él se quedó en silencio, mirando al cielo. Poco a poco, comenzó a detallar las piedras. La piedra de la humiliación de aquel comentario público, la piedra del fracaso de aquel proyecto que amaba, la piedra de la soledad dispares de aquella pérdida. Eran tantas que casi podía sentir su peso solo al escucharla. Y aquí surge una pregunta crucial para cada uno de nosotros. ¿Estamos recogiendo inconscientemente estas piedras en nuestra propia mochila espiritual? A veces las llamamos recuerdos, otras veces lecciones aprendidas, pero cuando la carga se vuelve paralizante, cuando nos impide abrazar la nueva temporada que Dios está preparando, entonces esas piedras se convierten en grillitos. Son las cosas que nos impiden avanzar hacia el 2026, o hacia cualquier otro año, con la ligereza y la libertad para las que fuimos creados. La Biblia nos habla de esto de manera muy clara, aunque no siempre con la metáfora de las piedras. En lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, desechemos todo lo que nos estorba, y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa nube de testigos,
no es una carga. Es una inspiración. Pero lo que nos frena son esas cosas que nos estorban. Han considerado alguna vez que los obstáculos más grandes no son los problemas externos, sino las cargas internas que elegimos o que dejamos de elegir solta. Quizás hoy, al igual que mi amigo, te das cuenta de que tu mochila está más llena de lo que crees, while la urgencia no está en recoger más, sino en vaciarla. Dios nos llama a la libertad, una libertad que solo puede experimentar cuando estamos dispuestos a examinar el peso que llevamos y comenzar a deshacernos de él. Cada relación, cada experiencia deja una marca, pero no todas las marcas deben convertirse en una roca que cargamos. Algunas deben ser un mapa, otras un recordatorio de la fortaleza que encontramos en Dios. Pero si esas marcas se han convertido en pesos insoportables, es hora de una evaluación honesta. Que hay en tu mochila espiritual que te está impidiendo correr la carrera que Dios ha preparado para ti. Y al confrontar esas cargas, al sentir el peso específico de esas rocas en tu espalda, te darás cuenta de que soltarlas no es un acto de pérdida, sino de profundo ganado. Es un acto de liberación que te prepara para la verdadera aventura que está por empezar. Porque una vez que hemos reconocido las piedras que llevamos, el siguiente paso es entender cómo, y por qué, Dios nos llama a dejarlas caer. Esto nos lleva a preguntarnos, que se necesita para verdaderamente soltar lo que nos detiene. Y esta liberación de las cargas es solo el primer paso fundamental en el camino hacia la renovación. Porque si como soltamos las piedras, también debemos aprender a soltar la mentalidad que nos ata a lo que fue. En la próxima sección, descubriremos la promesa divina de una nueva vida que espera a aquellos que se atreven a desprenderse de las cadenas del pasado, y como Dios nos llama activamente a abrazar esa renovación. Hemos hablado de las rocas en nuestra mochila, de lo que nos pesa y nos impide avanzar. Pero hay una tentación aún más insidiosa, una que se disfraza de nostalgia, de seguridad o incluso de un retorcido sentido de justicia. La tentación de mirar atrás. Imaginen a Lot y su familia escapando de Sodoma y Gomorra. El ángel les dio una orden clara, huy, y no más atrás, ni te detengas en toda la llanura. Huy al monte, no si que perezcas, pero que hizo la esposa de Lot, miro atrás, y las consecuencias fueron eternas. Esta historia bíblica es mucho más que un relato antiguo. Es una imagen vívida de nuestra propia lucha espiritual. A menudo, cuando Dios nos llama a una nueva etapa, a un tiempo de transformación y avance, el pasado nos llama como una serena. Nos susura promesas de familiaridad, de lo que conocemos, de las veces que las cosas funcionaron de cierta manera. Nos dice que mirar atrás es simplemente recordar, es aprender, es mantener nuestras raíces. Pero cuando ese mirar atrás se convierte en un deseo de volver, en una resistencia a la nueva obra de Dios, se convierte en un peligro mortal para nuestro crecimiento espiritual. Pienso en un joven pastor, lleno de celo y fervor, que había comenzado su ministerio en una comunidad pequeña y muy unida. Al principio, su predicación resonaba profundamente, y la iglesia creció. Sin embargo, con el tiempo, el mundo exterior cambió, y la iglesia comenzó a enfrentar desafíos, menos asistencia, dificultades financieras, y una creciente brecha generacional. En lugar de mirar hacia adelante, adaptarse y buscar nuevas estrategias, este joven pastor se aferraba a los buenos viejos tiempos. Su predicación se volvió repetitiva, centrada en cómo eran las cosas antes. Su corazón buscaba la seguridad del pasado, y su mochila, que ya no solo contenía rocas, ahora tenía un ancla pesada que lo mantenía anclado
en un puerto que ya no existe. Cuanto más hablaba de lo que fu, más si erosionaba la esperanza de lo que podría ser. La gente venía a la iglesia buscando consuelo y orientación para el presente y el futuro, pero recibían lecciones sobre el pasado. La iglesia, en lugar de crecer, comenzó a menguar. Su mirada fija en el retrovisor le impedía ver los peligros que se aproximaban en el camino principal, los desvíos de fe y las oportunidades que se perdían. Era como si tratara de conducir un coche mirando solo por el espejo retrovisor. Estaba condenado a un accidente inevitable. No nos sucede a menudo esto a nosotros. La palabra de Dios es muy clara al respecto. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1, escuchamos una descripción poderosa de la voz de Dios, y él Elías le dijo: Sol y pont en el monte delante de Jehová, y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las campañas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y después del viento, un temblor, pero Jehová no estaba en el temblor. Elías estaba buscando a Dios en el drama, en la demostración de poder y movimiento. Pero Dios no estaba allí, y después del temblor, dice el versículo 3, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Dios estaba operando en una escala más íntima, en una quietud posterior a toda esa conmoción. Finalmente, el versículo 2 dice, y después de un fuego, un pequeño y dulce silbido. Es en ese silbido, esa voz suave y apacible, donde Elías encontró la guía. Y nuestra tendencia a mirar atrás a menudo nos hace perder ese silbido, perdiendo la dirección divina porque estamos demasiado ocupados escuchando los ecos de lo que ya pasó. Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 3, nos da una de las declaraciones más poderosas sobre este tema. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. No es un deslizamiento, es un acto deliberado de la voluntad. Es un compromiso de dirigir nuestra energía, nuestra atención y nuestra fe hacia adelante, hacia el llamado de Dios. Esta tentación de mirar atrás, de revivir constantemente el pasado, no es solo nostalgia como la dije a ese joven pastor, es una forma de idolatría. Estamos adorando una versión del pasado que, a menudo, embellecimos o cargamos con un significado que nunca tuvo, en lugar de dar la gloria y la adoración que merece el Dios del presente y del futuro. Que parte de tu pasado te manchen cautivo, que buenos viejos tiempos te impiden abrazar las nuevas promesas de Dios, el verdadero avivamiento, la verdadera transformación, ocurre cuando aceptamos que nuestra historia no ha terminado, sino que se está desarrollando. Y para que el desarrollo continue, debemos dejar de anclarnos en los capítulos pasados. La promesa para el 2026, y para cada día hasta entonces, es una de renovación solo si estamos dispuestos a confiar en el que nos guía, incluso cuando esa guía nos aleja de lo familiar. Y esa confianza en la dirección futura se fortalece cuando entendemos las promesas de Dios para aquellos que se atreven a soltar las anclas del pasado. Y al comprender esta lección de la importancia de no mirar atrás, comenzamos a vislumbrar el potencial ilimitado que nos espera. Pero no podemos simplemente decir, avanzar y esperar que suceda. La palabra de Dios nos llama a una acción intencional. En la próxima sección, expliquemos qué significa realmente dar ese paso al frente, no solo dejando atrás lo viejo, sino abrazando activamente la nueva vida que Cristo nos ofrece, preparándonos así para las bendiciones venideras. Hemos hablado del viaje, de las rocas
en la mochila y de la peligrosa tentación de mirar atrás. Pero a veces, el impedimento no es solo lo que levamos encima o lo que añoramos, sino lo que nos tiene atados al suelo, impidiendo que levantemos los pies. Son las raíces ocultas, las creencias profundamente arraigadas, los patrones de pensamiento y comportamiento que, sin que nos demos cuenta, nos anclan a la tierra de lo estancado. Imaginen un árbol majestuoso, que paes frondoso desde fuera, pero cuyas raíces están pudriendos o tan enredadas que no puede crecer más alto ni expandirse. Estas raíces son, a menudo invisibles para nosotros mismos, pero son muy visibles para Dios. Son esas actitudes de crítica constante, esa autocomplacencia perjudicial, ese escepticismo que sofoca la fe, esa falta de perdón que envenena el alma. Pueden ser hábitos que hemos aceptado como parte de nuestra identidad, miedos que parecen tan intrínsecos a quien somos que ni siquiera los cuestionamos. Nos dicen. Así es como siempre ha sido, y nos conformamos. Pero Dios nos llama a arrancar estas raíces, a desenterrar lo que nos mantiene cautivos en la mediocridad espiritual. Recuerdo a una mujer devota, una ferviente creyente, que se encontraba luchando repetidamente contra la misma área de su vida. Para tener una fe genuina, oraba con fervor y buscaba la guía de Dios, pero cada vez que intentaba avanzar en un área particular, volvía a caer en el mismo patrón. Hablamos largo y tendido, y lo que descubrimos no eran rocas, que pudiera soltar fácilmente, sino raíces profundas de una autoimagen negativa, plantadas en su infancia por comentarios hirientes y comparaciones destructivas. Ella creía en el fondo de su ser, que no era digna de las bendiciones de Dios, que el éxito duradero no era para ella. Sus raíces de no soy suficiente estaban tan profundamente incrustadas en su identidad que cada afirmación de Dios sobre su valor era recibida con incredulidad, con una resistencia interna casi inconsciente. Era como si su corazón tuviera un filtro que solo dejaba pasar las dudas y rechazaba las verdades de Dios. Ella quería avanzar, quería creer en las promesas, pero estas raíces la mantenían firmemente anclada. La lucha no era contra un demonio externo, sino contra una creencia interna que la estaba consumiendo. La palabra de Dios nos advierte sobre estas raíces. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, leemos: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sé que alguno de jed alcanza la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os impida, y por ella muchos son contaminados. Una raíz de amargura puede ser sutil, pero su capacidad para extenderse y contaminar es inmensa. No se trata solo de un acto o un pensamiento aislado. Se trata de algo que se ha arraigado, algo que define la savia que fluye por nuestro ser. Si han preguntado alguna vez por qué, a pesar de sus esfuerzos, luchan repetidamente con las mismas áreas de su vida, por qué ciertos miedos o tentaciones parecen vencerlos una y otra vez. Podría ser que no se trate solo de rocas, que hay que soltar, sino de raíces, que hay que arrancar de raíz. Esas raíces son las suposiciones subyacentes, las verdades falsas que hemos aceptado como nuestras. El 2026 traerá nuevas oportunidades, pero no podremos florecer plenamente si estas raíces nos sujetan al pasado. El proceso de arrancar estas raíces no es, admitámoslo, agradable. Requiere valencia para mirar profundamente, para reconocer las mentiras que hemos creído, y para pedir a Dios que nos ayude a erradicarlas. Es un acto de fe que libera el potencial del árbol. Es permitir que la vida nueva y fresca de Cristo fluya sin impedimentos, sin estar limitada por la podredumbre o el enredo de lo que está oculto bajo la superficie.
Recuerdo la fuerza con la que me conecté con Mateo capítulo 3, sobre la parábola del sembrador. El versículo 7 habla de la semilla que cayó entre espinas. Este es el que la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Las espinas son esas raíces. Son las distracciones, las ansiedades o las falsas seguridades que ahogan la vida que Dios quiere dar. Son las cosas que, a pesar de la verdad, le impiden crecer y dar fruto. Consideremos esto, cuáles son las espinas en tu vida, que está ahogando la palabra de Dios en ti. No se trata solo de eliminar lo malo. Se trata de descenterar y erradicar activamente lo que impide que lo bueno eche raíces profundas en tu alma. El llamado es a la libertad genuina, a una capacidad de crecimiento que solo se logra cuando el terreno de nuestro corazón está limpio y preparado. Y el poder para hacer esta limpieza profunda viene de una fuente divina. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿estoy dispuesto a permitir que Dios examine mi vida hasta la última raíz? ¿Estoy dispuesto a colaborar con Él en la eliminación de aquello que, aunque pueda parecer familiar, me impide experimentar la plenitud de su propósito? Porque la medida de nuestro avance hacia el futuro está directamente ligada a nuestra disposición a arrancar lo que nos ata. Y al emprender este laborioso, pero liberador proceso de arrancar esas viejas raíces, nos acercamos a la verdadera transformación que Dios anhela para nosotros. Pero la transformación no es solo sobre lo que dejamos atrás, es fundamentalmente sobre lo que abrazamos. En la próxima sección, profundizaremos en el increíble regalo de la nueva vida que Jesús nos ofrece y cómo podemos empezar a vivirla plenamente, dejando atrás la vieja piel para vestir la nueva. Hemos explorado las cargas que llevamos, la tentación de mirar atrás y las raíces profundas que nos atan. Ahora, el enfoque cambia hacia el increíble regalo que Dios nos ofrece. Una vida completamente nueva en Cristo. Piensen en esto: cuando una mariposa emerge de su capullo, no es simplemente una versión mejorada de la oruga. Es una criatura completamente diferente, diseñada para volar, para existir en una dimensión nueva y hermosa que antes le era completamente inaccesible. Ese es el regalo de la nueva vida que Jesús nos ha traído. Esta nueva vida no es un simple ajuste de cuentas, ni una mejora superficial de nuestra existencia anterior. Es una transformación radical y profunda que cambia quien somos en nuestro núcleo. Es nacer de nuevo, como Jesús le explicó a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Imaginen este nuevo nacimiento no como un evento religioso distante, sino como un proceso continuo de despojarse de la vieja piel para revelar una vida vibrante y fresca. Es dejar atrás las limitaciones del pasado, las debilidades que nos perseguían, las identidades que nos definían solo por nuestros errores, y abrazar la identidad que Dios nos ha dado en Cristo. Es un regalo, y como todos los regalos, requiere que lo aceptemos, que lo abramos y que lo usemos con alegría y gratitud. Conoce a una mujer que llevaba muchos años viviendo en las sombras de un pasado turbulento. Había sido víctima de abuso, y esa experiencia la había marcado profundamente, haciendo que se viera a sí misma como quebrada y incapaz de ser amada. Vivió atrapada en un ciclo de autodestrucción y aislamiento, creyendo que ese era su destino eterno. A pesar de sus súplicas a Dios,
la depresión y la desesperanza perecían sur sus compañeras constants. Sentia que había intentado vivir una vida diferente, pero la vieja siempre la alcanzaba y la arrastraba de vuelta. Un día, en un retiro de oración, alguien compartió su testimonio sobre cómo, a través de Jesús, había encontrado una identidad completamente nueva. Hablaba no de sanar sus heridas, sino de ser recreada, de ser vista por Dios no como una víctima, sino como una hija amada y poderosa. Las palabras resonaron en ella de una manera que nada había hecho antes. Por primera vez, permitió que la luz de Cristo penetrara en las grietas más profundas de su ser. Fue como si una puerta se abriera de golpe en su alma. No fue magia instantánea, sino el comienzo de un viaje. Comenzó a leer las escrituras no como acusaciones, sino como promesas divinas. Empezó a hablar a Dios no solo pidiendo perdón, sino agradeciendo por la nueva vida que él le estaba dando. Lentamente, casi imperceptiblemente, al principio, comenzó a vestirse de su nueva identidad. Dejó de llamarse víctima y empezó a decirse a sí misma: soy hija de Dios, perdonada, amada, y con un propósito. Pablo describe esta transición de manera poética en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, no solo lavada, sino recreada. Es como si Dios tomara los pedazos de nuestro pasado y, en lugar de simplemente unirlos, creara algo completamente nuevo y hermoso a partir de ellos. Es un milagro en acción, un milagro que ocurre dentro de nosotros. Muchas veces buscamos la nueva vida en circunstancias externas, un nuevo trabajo, una nueva ciudad, una nueva relación. Pero la verdadera nueva vida, la que nos prepara para cualquier año, para cualquier circunstancia, es una transformación interna. Es un cambio de perspectiva, de identidad, de visión. Es abrazar la obra redentora de Cristo en nuestros corazones y permitir que esa obra se manifieste en cada aspecto de nuestra existencia. Estamos realmente abrazando ese regalo. O estamos aferrándonos a retazos de la vieja vida, como si temiéramos que la nueva vida no fuera suficiente. El 2026 puede ser un año de avance increíble, pero solo si nos permitimos vivir plenamente la nueva vida que Cristo ya nos ha ofrecido. Es un regalo disponible ahora, no algo que tendremos que ganar o alcanzar más adelante. Es un estado del ser. Esta nueva vida no es pasiva. Requiere que activemos nuestra fe, que creemos en la realidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros y que respondamos a su amor con una entrega total. Es un proceso de crecimiento continuo, como una planta que, una vez trasplantada a tierra fértil, no deja de crecer. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso una vez que hemos aceptado este regalo inestimable? Y al asimilar la magnitud de este regalo de la nueva vida, nos damos cuenta de que es una invitación a un tipo de fe que puede mover obstáculos inimaginables. Pero como cultivamos esta fe tan poderosa, ¿qué camino debemos seguir para que nuestro caminar con Dios se fortalezca hasta el punto de superar cualquier desafío? En la próxima sección, exploramos a fondo qué significa cultivar una fe inquebrantable, la que confía en que Dios obrará incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles, preparándonos para los milagros que Él ha planeado. Hemos hablado de la nueva vida que Cristo nos ofrece, un regalo transformador que renueva nuestra identidad. Pero, como experimentamos la plenitud de esa vida, especialmente cuando enfrentamos las montañas de los desafíos que inevitablemente se interponen en nuestro camino. La clave reside en cultivar una fe que no solo confía en Dios,
sino que si atrev, a crea que el obrará ny, a través de nosotros para mover esos obstáculos aparentemente insuperables. Piensen en un niño que le pide a su padre que levante un pesado tronco que bloque su camino para llegar a un campo de jugo. El niño no tiene la fuerza para moverlo, pero confía plenamente en que su padre sí la tiene, y que lo hará. Esta es la esencia de la fe que mueve montañas. No es una fe que exige que Dios elimine nuestros problemas por arte de magia, sino una fe que confía en su poder para fortalecernos, guiarnos y, sí, a veces, para remover los obstáculos de manera milagrosa. Es una fe que se atreve a creer en lo que es imposible para los hombres, porque sabemos que para Dios nada es imposible. Mateo capítulo 17, versículo 20, nos lo recuerda de forma muy directa. Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pasad de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Han sentido alguna vez que sus problemas son montañas insuperables. Quizás es una dificultad financiera que país Arraigados, una enfermedad que desafía los tratamientos médicos, o conflictos relacionales que parecen irrevocables. Es en esos momentos, cuando la razón humana se queda sin respuestas y la fuerza propia flaquea, que nuestra fe es llamada a entrar en acción. No es una fe pasiva, sentada esperando, sino una fe activa que se aferra a las promesas de Dios. Recuerdo a mi querida madre. Ella atravesó una enfermedad prolongada y muy dolorosa. Los médicos no ofrecen muchas esperanzas, y el dolor era una constante agonía. Hubo días en que yo, como su hijo, sentí que mi fe se tambaleaba. Porque Dios permite este sufrimiento, donde estaba su poder sanador, pero mi madre, a pesar de su debilidad física, irradiaba una fortaleza espiritual asombrosa. No se quejaba ni se llenaba de amargura. En cambio, se aferraba a las promesas de Dios con una convicción inquebrantable. Se negaba a decir, no puedo, o esto es el fin. En cambio, decía, Dios tiene un plan. Él me dará la fuerza para seguir adelante, si cual sea su voluntad. Su fe no fue un escudo contra el dolor, sino la fuente de su paz y su fortaleza en medio de él. Pedimos juntos las escrituras, y cada versículo sobre la sanidad, sobre la fortaleza divina, sobre la victoria venidera, se convierten en espadas que él blandía contra la desesperanza. Su fe aunque no resultó en una sanidad física inmediata como quizás ambos esperábamos, ciertamente movió montañas de miedo, de prisión y desesperación, tanto dentro de ella como en quienes la rodeamos. Les aseguro, su presencia pacífica en medio de la adversidad fue un milagro más grande que muchas sanidades visibles. Cultivar esta fe no es un proceso de un día. Es un esfuerzo diario, una elección consciente de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Comienza con la oración, no solo pidiendo, sino declarando nuestras creencias basadas en la palabra de Dios. Si fortalece al meditar en las promesas bíblicas, al recordarnos a nosotros mismos quién es Dios y lo que ha hecho antes. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6, nos anima a pedir sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pedala a Dios, quien da a todos generosamente, sin reproche, y la será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es como la onda del mar, que es empujada y zarandada por el viento. La duda, mis amigos, es el enemigo número uno de la fe, que mueve montañas. Nos paraliza, nos hace cuestionar la fidelidad de Dios, y nos impide de los pasos necesarios. Cuando enfrentamos una montaña, nuestra primera reacción podría ser el miedo, la incredulidad, la preocupación.
Pero la finos lama a reemplaza esos pensamientos con la verdad, a ver la montaña no como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para que la gracia y el poder de Dios se manifiesten de manera espectacular en nuestras vidas. El llamado a creer no es un deseo piadoso, es una invitación a participar activamente en la obra de Dios. No se trata solo de esperar que Dios mueva la montaña por nosotros, sino de ser fortalecidos por Él para escalar esa montaña, para atravesarla o para que, a través de nuestra fe, Dios la haga desaparecer. Piensen en la época actual mientras nos acercamos al 2026. Que montañas están ante ustedes, que desafíos parecen tan grandes que les roban la esperanza. Estas no son meras pruebas. Son invitations a ejercer una fe que puede cambiar el curso de la historia, empezando por la historia de su propia vida. La fe que mueve montañas es la fe que se aferra a la verdad de que Dios está con nosotros, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y cuando abrazamos esa verdad, incluso lo imposible se vuelve plausible, porque la fe no solo mueve montañas externas, sino que también transforma las montañas internas de duda y miedo que a menudo nos impiden simplemente dar el primer paso. Y este tipo de fe transformadora, aquella que se basa en las promesas de Dios, nos prepara para un nivel más profundo de relación con Él. La siguiente etapa es ver cómo esta fe se pone a prueba en medio de la adversidad, lo que nos lleva a una comprensión honme de la perseverancia. Y al comprender que la fe transforma nuestra perspectiva y nos equipa para enfrentar los desafíos, nos damos cuenta de que el camino hacia el avance no siempre es fácil. La fe sólida no se construye en la comodidad, sino en la resistencia. En la próxima sección, profundizaremos en la importancia crucial de la perseverancia, aprendiendo cómo mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando las pruebas parecen no terminar, y cómo esta resistencia forja un carácter inquebrantable en nosotros. Hemos hablado de la fe que mueve montañas, esa confianza en Dios que nos da la fuerza para creer en lo imposible. Pero la vida, mis queridos, rara vez es un camino recto y despejado. A menudo, después de una victoria, después de experimentar el poder de Dios, nos encontramos en medio de una tormenta. Y es allí, en medio de las olas y el viento, donde nuestra fe es realmente puesta a prueba. La perseverancia, entonces, no es solo una virtud opcional, es la columna vertebral de una vida espiritual fuerte y duradera. Piensen en un árbol joven que es azotado por vientos feroces. Si sus raíces son débiles, será derribado. Pero si sus raíces son profundas y fuertes, se doblará, resistirá y, al final, se mantendrá firme, incluso más fuerte por la prueba. La perseverancia es la capacidad de seguir adelante cuando todo lo que nos rodea nos grita que nos detengamos. Es la determinación de mantener nuestra mirada en Dios, incluso cuando la oscuridad nos rodea y las fuerzas parecen agatas. Es la resistencia del espíritu que se niega a ser quebrado por las adversidades. En la vida cristiana, la perseverancia no es solo esfuerzo humano. Es la obra del Espíritu Santo que nos capacita para permanecer firmes. Recuerdo un tiempo en mi ministerio en el que atravesé un periodo particularmente difícil. La iglesia enfrentaba divisiones internas, problemas financieros y una serie de eventos personales dolorosos que me afectaron profundamente. Me sentía agotado, desanimado y la tentación de renunciar, de simplemente no seguir intentándolo, era abrumadora. Había noches en que las lágrimas eran mi única compañía y la pregunta por qué seguir luchando resonaba en mi mente. Me sentía como un marinero en medio de un huracán, la brújula rota, el timón fuera de control. En mi desesperación, busqué consuelo en las escrituras,
y me encontré una y otra vez con pasajes sobre la resistencia y la paciencia en medio de las pruebas. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 dice, Hermanos míos, tend por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, la clave aquí es, sabiendo que la prueba produce paciencia. No es que la prueba sea decible en sí misma, sino que el resultado de soportar con fe es que nos hace más fuertes, más completos. La mayoría de nosotros queremos la perseverancia de otros, pero tememos pasar por las pruebas que la forjan. Queremos ser como ese árbol fuerte, pero no queremos sentir el viento que lo dobla. Sin embargo, la verdad es que la resistencia se forja en el fuego de la adversidad. Es en medio de la tormenta donde aprendimos a confiar más profundamente en la mano de Dios, incluso cuando no podemos verla. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 refusa esta idea, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. La experiencia, aquí no se refiere a un conocimiento meramente intelectual, sino a un conocimiento probado por el fuego, un conocimiento de la fidelidad de Dios que se gana a través de la resistencia. Cuando hemos pasado por una tormenta y hemos visto a Dios obra, nuestra esperanza se fortalece y estamos medio preparados para la próxima prueba. Es como un músculo que se desarrolla al ser sometido a resistencia. Como cultivamos esta perseverancia cuando el cansancio nos domina, comienza con reconocer que Dios está involucrado en nuestras pruebas. Él no las crea necesariamente, pero permite que sucedan para nuestro crecimiento y está con nosotros en cada paso. Se trata de redirigir nuestras mentes de la desesperación a la esperanza. En lugar de pensar, nunca saldré de esto, podemos pensar, he pasado por esto antes con Dios, y Él me dará la fuerza para pasar por esto también. Es también, entender el propósito de Dios. No son pruebas sin sentido. Son herramientas que Él usa para moldear nuestro carácter, para purificar nuestra fe y para acercarnos más a Él. El 2026 se acerca, y cada uno de nosotros enfrentará sus propios desafíos. La pregunta no es si enfrentamos tormentas, sino si estamos preparados para perseverar. Piensen en los atletas olímpicos. No llegan a la cima de su disciplina sin años de entrenamiento riguroso, lesiones, frustrations y momentos de duda. La perseverancia es lo que distingue a los campeones. Y en la vida espiritual, la perseverancia es lo que nos ayuda a alcanzar el premio de la vida eterna, como Pablo escribió en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 58. Así que, mis amados hermanos, firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siempre abundando en la obra del Señor, no importa las tormentas. Y esta perseverancia en la obra de Dios, esta voluntad de no rendirse ante la adversidad, nos enseña una lección invaluable, que la derrota no es el final, sino una oportunidad para que Dios nos levante de una manera aún más poderosa. Con cada prueba superada, nuestra fe se profundiza y nuestra confianza en su capacidad para guiarnos se fortalece. Esto nos lleva a reflexionar sobre las acciones concretas que debemos tomar para mantenernos fuertes en nuestra fe, incluso cuando las circunstancias parecen desmoronarse. Y al final, esta resistencia y perseverancia en medio de las pruebas no solo nos fortalecen personalmente, sino que también modelan un carácter que puede inspirar a otros.
Pero el liderazgo espiritual efectivo requiere más que solo fortaleza en la prueba, exige sabiduría divina. En la próxima sección, expliquemos cómo podemos buscar y recibir esa sabiduría de Dios, para que podamos tomar decisiones que no solo nos benefician a nosotros, sino que también honran los propósitos del reino, demostrando una fe práctica y dirigida. Hemos explorado la fe que mueve montañas y la perseverancia necesaria para atravesar las tormentas. Ahora llegamos a un punto crucial que une estas virtudes, la sabiduría. Porque no se trata solo de tener fe o de resistir las tormentas. Se trata de tener la discernimiento divino para saber cuándo es el momento de luchar y cuándo es el momento de soltar. Imaginen a un capitán de barco que, enfrentando un huracán, podría elegir luchar contra las olas con todas sus fuerzas, arriscándose a volcar. O podría, con sabiduría, ajustar las velas, cambiar de rumbo o incluso esperar a que pase la tormenta, conservando su barco y su tripulación. Esta sabiduría, el don de discernir el tiempo y la forma correctos de actuar, es un regalo del cielo. A menudo, pensamos que la única forma de tener fe es persiguiendo sin cesar en nuestras empresas, sin importar el costo. Pero a veces, la mera demostración de fe es reconocer que Dios nos está guiando hacia un nuevo camino, un cambio de dirección, o incluso una rendición humilde de nuestras propias agendas. Mateo capítulo 6, versículo 33, nos da una guía clara. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La búsqueda del reino de Dios requiere sabiduría para entender que es lo que verdaderamente se alinea con sus propósitos. Recuerdo a un hombre de negocios cristiano muy exitoso que estaba profundamente invertido en un proyecto que, aunque parecía prometedor en términos de ganancias, comenzaba a absorber todo su tiempo, energía y, lo que es peor, a comprometer sus valores éticos. Sentía una presión inmensa para tener éxito, para no renunciar, pero una inquietud profunda comenzó a crecer en su corazón. Le preocupaba que, al luchar por este proyecto, estuviera descuidando su familia, su iglesia y su propia salud espiritual. Se acercó a mí, visiblemente angustiado. Había estado orando durante semanas, pidiendo a Dios que lo ayudara a ganar y tener éxito en este proyecto, pero sentía una resistencia interna que no podía explicar. Le pregunté, hermano, ¿estás pidiendo a Dios que te ayude a tener éxito en tu plan, o estás pidiendo la sabiduría para saber cuál es su plan para ti? Esa pregunta lo detuvo en seco. Empezamos a examinar las escrituras juntos, buscando no versículos que respaldan su perseverancia a ciegas, sino aquellos que hablaban de la sumisión a la voluntad de Dios y de la importancia de la sabiduría divina. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, encontramos una promesa gloriosa. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocilo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. La clave no es solo confía, sino reconócelo en todos tus caminos. Esto implica una disposición a ser guiado, a ajustar nuestro rumbo cuando él nos lo indique. La sabiduría para saber cuando solta no es una señal de debilidad o derrota. Al contrario, es un acto de fe madura y profunda. Es reconocer que Dios ve el panorama completo, algo que nosotros, desde nuestra perspectiva limitada, a menudo no podemos. Es entender que a veces, el camino más valiente no es seguir luchando contra una puerta cerrada, sino buscar la puerta que Dios ha abierto para nosotros. El 2026 está lleno de posibilidades, y la capacidad de discernir cuando aferras y cuando liberar será crucial. A veces, Dios nos llama a soltar no porque el proyecto sea intrínsecamente malo,
sino porque ha cumplido su propósito en nuestras vidas, o porque está impidiendo que abordemos un llamado más grande. Es de ya las expectativas, los planes, incluso las ideas que hemos acariciado durante mucho tiempo, si el Espíritu Santo nos guía a hacerlo. Es un acto de dependencia total de él, confiando en que su plan es infinitamente superior al nuestro. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pedala a Dios, quien da a todos generosamente, sin reproche, y la será dada. Hemos estado pidiendo esa sabiduría específica. Esa sabiduría nos enseña cuando persevera, con fe y cuando, con gracia, solta y permite que Dios nos dirija. Es una sabiduría que nos permite ver más allá de nuestra propia ambición o tema. Este hombre de negocios, al final, reconoció que Dios lo estaba llamando a solta ese proyecto, no porque fuera un fracaso, sino porque su enfoque estaba desviando su energía de un ministerio de discipulado que Dios estaba levantando en su iglesia. Fue un acto difícil, pero al hacerlo, sintió una libertad increíble. Y lo que es más importante, comenzó a ver a Dios obrar de maneras nuevas y directas en su vida. El 2026 no puede ser solo un cambio de calendario, debe ser un cambio de dirección guiado por la sabiduría divina. Y esta sabiduría, la capacidad de discernir cuando debemos aferrarnos a la fe y cuando debemos soltar con confianza, es la que nos permite navegar las complejidades de la vida sin perder nuestro rumbo espiritual. Nos enseña que la verdadera fuerza no siempre reside en la terquedad, sino en la docilidad al espíritu. Esto nos prepara para el siguiente paso. Una comprensión más profunda de cómo la rendición radical a Dios nos capacita para recibir su poder, un tema que explicaremos a continuación. Al final, la sabiduría para saber cuando solta es un testimonio de nuestra profunda confianza en los planes de Dios, incluso cuando no los entendimos completamente. Nos enseña que la rendición no es derrota, sino la rendición más inteligente y victoriosa posible. En la próxima sección, nuestra atención se centrará en cómo esta rendición radical a la voluntad de Dios es la puerta de entrada a una dependencia y un poder que trasciende nuestras propias capacidades. Hemos explorado la fe, la perseverancia y la sabiduría para discernir cuando solta. Ahora nos adentramos en el corazón de la vida cristiana, en el acto de rendición radical. Piensen en cómo un río, que fluye naturalmente hacia el mar, no lucha contra su curso, sino que se entrega a él, y al hacerlo, alcanza su destino y se une a una vastedad inmensa. La rendición radical no es un acto de debilidad, sino el mer acto de fe y poder que podemos manifestar en nuestra caminar con Dios. Es el acto de decir: Señor, no entiendo del todo, pero confío en ti con cada parte de mi ser, y me entrego a tu voluntad. Esta rendición va más allá de simplemente acatar mandamientos. Es una entrega de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestras ambiciones, confiando en que el plan de Dios para nosotros es infinitamente mejor que cualquier cosa que podamos imaginar o planear. Es el reconocimiento de que nuestra fuerza y guía vienen de él, no de nosotros mismos. Como Jesús mismo dijo en Juan capítulo 6, versículo 38. Porque descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Su vida fue el ejemplo supremo de rendición radical. Imaginen dos jardineros. Uno intenta controlar cada aspecto de su jardín. Insiste en plantar un tipo específico de flor en un suelo que no es propicio. Riega obsesivamente sin considerar la lluvia, y se enfurece con cada pequeña plaga. El otro jardinero entiende la naturaleza de su suelo, observa el clima,
y planta las semillas adecuadas, confiando en que la naturaleza y el sol harán su trabajo. El segundo jardinero es un modelo de rendición. Él trabaja con la naturaleza, no contra ella. Del mismo modo, rendirse a Dios es trabajar con él, no contra él. Recuerdo a un músico talentoso que había soñado durante años con alcanzar la fama mundial. Puso todo su empeño, sus talentos y sus recursos en lograrlo. Tocaba en cada concierto posible, buscaba contactos y dedicaba horas interminables a perfeccionar su técnica. Pero a pesar de sus esfuerzos, la fama que anhelaba se le escapaba. Sentía una frustración creciente, una sensación de fracaso a pesar de su arduo trabajo. Un día, desalentado, se sentó al piano y, en lugar de intentar componer una obra maestra para impresionar al mundo, simplemente comenzó a tocar, entregándose a la música, dejando que las notas fluyeran sin una agenda preestablecida. Cerró los ojos, y en esa entrega total, descubrió una nueva profundidad y belleza en su música, una que nunca había alcanzado antes. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su lucha por la fama lo había llevado a perder la misma esencia de lo que amaba. Al entregar su deseo de control, al rendir su propia agenda, permitió que Dios trabajara en él. No dejó de tocar, pero su motivación cambió. Comenzó a tocar para la gloria de Dios, para el gozo de crear, y para bendecir a quienes escuchaban, sin importar cuán grande o pequeño fuera el escenario. Y curiosamente, fue en ese momento de rendición que su música comenzó a tocar a más personas de manera impactante, no debido a la fama, sino debido a la autenticidad y el poder que emanaba de su corazón entregado. La Biblia está repleta de ejemplos de cómo la rendición libera el poder de Dios. Piensen en Gedeón, un hombre temeroso que se escondía, pero que al final se rindió a la llamada de Dios. O en Pablo, que tras su encuentro con Jesús, declaró en Galatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vive Cristo en mí. Esa es la esencia de la rendición radical. Cuando nos rendimos, no renunciamos a nosotros mismos, nos entregamos a quien nos conoce, mejor y nos ama más que nadie. Es un acto de confianza suprema. El 2026 está a la vuelta de la esquina, y las fuerzas del mundo nos animarán a aferrarnos, a controlar, a planear cada detalle. Pero la vida verdaderamente liberada y poderosa ocurre cuando nos atrevimos a rendirnos, confiando en que el Maestro tiene el control. La rendición no es perder el control. Es poner nuestro control en las manos perfectas. A diferencia del jardinero que lucha, el jardinero que se rinde permite que la vida florezca en su máxima expresión. A veces, nuestra victoria no es lograr lo que queremos, sino descubrir y participar en lo que él quiere. La rendición radical es el acto de abrir todas las exclusas, permitiendo que el cordel de la gracia y el poder de Dios inunden nuestras vidas, transformando lo ordinario en extraordinario. Y este poder fluye de una fuente inagotable, la misma fuente que nos llama a una fe audaz. Y al comprender la profunda verdad de que la rendición radical no es una pérdida, sino una ganancia inmensa, nos damos cuenta de que es este acto de entrega el control lo que nos permite extraer una fe audaz, aquella que se atreve a creer plenamente en las promesas de Dios y a actuar sobre ellas. En la próxima sección, expliquemos cómo esta fe audaz se manifiesta en nuestras vidas, llevándonos a actuar con valencia basada en la verdad divina, incluso frente a la oposición. La rendición radical, entonces,
si conviert en el cimiento sobre el cual si construye una fe orders y activa. Nos permite confiar en que los planes de Dios son más que los nuestros, incluso cuando no los vimos. En la próxima sección, profundizaremos en cómo esta audacia se traduce en acción, y qué significa vivir de manera valiente en el mundo, confiando en la verdad divina como nuestra guía constante. Hemos explorado la fe, la perseverancia y la rendición radical que nos libera para vivir según la voluntad de Dios. Ahora, llegamos a un punto crucial. La audacia de vivir de acuerdo con la verdad divina, sin importar el costo. Piensen en un faro, situado en la costa rocosa, que brilla incansablemente en medio de la noche más oscura y la tormenta más feroz. No se intimida por la oscuridad, ni se debilita por el viento, simplemente cumple su propósito fielmente, guiando a los barcos a puerto seguro. Ser orders para vivir, para lo que es verdad en Dios significa através a ser diferente, a pensar diferente y a actuar diferente en un mundo que a menudo valora lo contrario. Significa permitir que la palabra de Dios sea la base de nuestras decisiones, nuestras conversaciones y nuestras vidas, incluso cuando esa verdad nos pone en desventaja. Es un llamado a la autenticidad, a la valencia de la convicción. Recuerdo a una joven que trabajaba en un entorno muy competitivo y, a menudo, moralmente comprometida. Constantemente se enfrentaba a situaciones en las que se esperaba que mintiera un poco, que pasara por alto pequeños actos de deshonestidad, o que se uniera a la crítica y el chisme para encajar. Ella anhelaba ser fiel a su fe, pero sentía una presión inmensa por conformarse. El miedo al rechazo, la preocupación por la seguridad laboral, la hacían duda. Le compartí la historia de Daniel, quien a pesar de vivir en una corte pagana, se negó a comprometer sus principios. En el libro de Daniel, capítulo 3, vimos a Sadrach, Mesach y Abednego enfrentando la presión de adorar una estatua de oro. Respondieron al rey Nabucodonosor con una audacia increíble, diciendo, He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sate entendido, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que has levantado. Esa es la audacia que Dios anhela ver en nosotros. No es una arrogancia humana, sino la firme confianza en que la fidelidad a Dios es más importante que la reprobación humana o la seguridad terrenal. La joven con la que hablaba, inspirada por estos ejemplos, comenzó a orar pidiendo audacia. Al principio fue difícil, había momentos en que se sentía incómoda, descolocada. Pero poco a poco, comenzó a encontrar su voz. Cuando se le pedía que mintiera, ofrecía una verdad gentle pero firme. Cuando la conversación se volvía maliciosa, se retiraba o redirigía temas más edificantes. No se trataba de ser confrontacional o de juzgar a los demás, sino de vivir de manera que refleja la verdad de Cristo en cada interacción, incluso cuando era impopular. Y para su sorpresa, lejos de ser rechazada, algunos de sus colegas comenzaron a preguntarse por qué ella era diferente, y su testimonio silencioso comenzó a abrir puertas para conversaciones más profundas. Jesús mismo nos llamó a ser luz en el mundo. Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16, nos dice, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vivir con audacia para la verdad significa permitir que esa luz brille de manera innegable. La verdad de Dios no es solo un conjunto de reglas, es una forma de vida, es el fundamento de la justicia,
el ama y la paz. Y cuando elegimos vivir de acuerdo con esa verdad, incluso cuando es difícil, estamos actuando con una audacia que honra a Dios y puede transforma el mundo que nos rodea. El 2026 nos presentará oportunidades para ser esa luz, para hablar la verdad con amor y valencia. Estamos listos para aceptarlas. La audacia no es la ausencia de miedo, sino la reacción a pesar de él. Es confiar en que, cuando nos alineamos con la verdad de Dios, Él está con nosotros, dándonos la fuerza y la sabiduría para navegar por cualquier situación. Es la consecuencia natural de una fe profunda y una rendición total. Y esta valencia de vivir según la verdad, de ser la luz del mundo, nos lleva a un punto de acción transformador. Porque la verdad no es solo para ser hablada, sino para ser demostrada en actos de amor y servicio. En la próxima sección, expliquemos cómo la fe ordaz se traduce en compasión activa, y cómo ese amor práctico puede ser una fuerza poderosa para el cambio en un mundo necesitado. La audacia de vivir para la verdad divina nos equipa para ser agentes de cambio con el amor de Cristo. Pero esta transformación se manifiesta más plenamente cuando tomamos esa verdad y la ponemos en práctica, sirviendo a los demás con compasión. En la próxima sección, nuestra atención se centrará en cómo esta fe ordaz se traduce en actos concretos de amor y servicio, demostrando de manera tangible el poder transformador del Evangelio en el mundo. Hemos hablado de audacia, de valencia para vivir según la verdad divina. Pero la verdad, cuando no está acompañada de amor, puede ser fría y distante. La verdadera audacia cristiana se manifiesta de manera poderosa y transformadora cuando esa verdad se viste de amor servicial. Piensen en como una mano extendida puede consolar a un afligido, o como una palabra amable puede calmar a un alma turbada. El amor que serve en acción es el Evangelio hecho visible, tangible, real. Este amor no es simplemente un sentimiento cálido, es una fuerza activa, un compromiso de buscar el bienestar del otro, incluso a costa de nuestro propio tiempo, comodidad o recursos. Es refleja el amor sacrificial de Jesús, quien no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículo 28, es un eco de esta verdad. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Este llamado al servicio es una extensión directa de nuestra fe. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos y hermanas, especialmente a aquellos que están en necesidad. La palabra de Dios abunda en llamados a servir. En Galatas capítulo 6, versículo 10, Pablo nos anima. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Recuerdo a una comunidad que, a pesar de sus desafíos económicos, se unió para ayudar a una familia que había perdido su hogar en un incendio repentino. No tenían grandes sumas de dinero para ofrecer, pero se movilizaron. Algunos ofrecieron alojamiento temporal, otros ropa y muebles donados, algunos más cocinaron comidas, y otros simplemente ofrecieron su tiempo y sus hombros para lora y ora con ellos. Fue una demostración hermosa de cómo el amor en acción puede transformar la desesperación en esperanza. Lo que fue impactante en esa situación no fue solo la generosidad, sino la forma en que cada persona, sin importar su don o su capacidad, se sintió llamada a hacer algo. No esperaron a tener la solución perfecta o los recursos ilimitados. Simplemente preguntaron cómo puedo ayudar, que puedo dar de lo que Dios me ha dado. Esa es la esencia del servicio cristiano. No se trata de ser perfecto, sino de ser disponible y dispuesto. Jesús, en el Sermón del Monte,
nos lama a ser más que solo predicadores de la verdad, nos lama a ser gestores de la verdad. La verdad del ama de Dios se demuestra cuando servimos a los necesitados, consolamos a los oprimidos, y compartimos lo que tenemos con generosidad. El 2026 será un año donde esta acción compasiva será más crucial que nunca. Habrá muchos que necesitarán ver y experimentar el ama de Dios en acción. La compasión, cuando se traduce en servicio, tiene el poder de derribar muros, de sanar heridas y de reconciliar a las personas con Dios y entre sí. No es solo un acto de bondad. Es una declaración de que nos importa, de que vimos al prójimo como Dios lo ve, y de que estamos dispuestos a ser instrumentos de su ama en el mundo. Además de la palabra, piensen en los dones espirituales. Muchas veces, los recibimos no solo para nuestro propio crecimiento, sino para que podamos bendecir a otros. Y así que tengamos el don de la hospitalidad, de la ayuda, de la enseñanza o de la administración, todos están diseñados para construir el cuerpo de Cristo y para extender su ama al mundo exterior. 1 de Corintios capítulo 2, versículos 2 al 14, habla de cómo el cuerpo de Cristo tiene muchas partes, y todas son esenciales. Incluso en medio de nuestras propias luchas, podemos encontrar maneras de servir. Servir no siempre significa hacer grandes cosas, a menudo significa hacer pequeñas cosas con gran ama. Una sonrisa, una llamada telefónica, una oración ofrecida por alguien, un vaso de agua, todo esto cuenta, porque el ama que serve no mira la magnitud de la tierra, sino a la magnitud del corazón que la ofrece. Y al poner en práctica este ama servicial, comenzamos a vivir una vida que va más allá de nosotros mismos. Nos convertimos en reflejos vivientes del carácter de Cristo, atrayendo a otros no solo a través de nuestras palabras, sino a través de nuestras acciones. Este servicio activo, este ama demostrado, es la expresión tangible de nuestra fe, preparándonos para la siguiente fase. Una comprensión más profunda del impacto que estas acciones tienen en nuestro propio crecimiento espiritual. Y esta manifestación del ama de Cristo a través del servicio nos enseña una lección fundamental sobre el crecimiento espiritual, que es un proceso activo y relacional. Al dar de nosotros mismos, recibimos mucho más en retorno. En la próxima sección, expliquemos cómo este acto de dar y servir, esta generosidad del corazón, tiene un impacto profundo y transformador en nuestro propio desarrollo espiritual, acercándonos más a la imagen de Cristo y preparándonos para un propósito mejor. Hemos visto cómo la fe ordes se traduce en ama servicial. Ahora profundizamos en una verdad fundamental de la vida cristiana, que el crecimiento espiritual genuino a menudo viene de dar. Piensen en una semilla. Para dar fruto, primero debe morir o ser enterrada en la tierra, entregando su propia existencia con la esperanza de una nueva vida. Del mismo modo, cuando damos de nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestro ama, permitimos que Dios trabaje en nosotros, produciendo un crecimiento que de otro modo sería imposible. Esta ley del dar es un principio bíblico central. Jesús dijo en Hechos capítulo 20, versículo 35, que en todas las maneras os he enseñado que trabajando así, es menester no es solo un dicho. Es una ley espiritual. Cuando extendimos nuestras manos para dar, nuestras vidas se expanden. Consideran la parábola del sembrador. La semilla que cayó en buena tierra, después de ser sembrada y nutrida, dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ese fruto representa el crecimiento, la productividad y la abundancia que provienen de dejarnos sembrar en la vida de otros. Cuando damos,
permitimos que la vida de Dios fluya a través de nosotros, y ese flujo nos nota y nos hace crecer. Recuerdo a una pareja joven que, al principio de su matrimonio, luchaba con sus finanzas. Tenían deudas, y sus ingresos eran limitados. Les era difícil, si no imposible, pensar en dar una parte de sus escasos recursos a la iglesia o a causas benéficas. Sin embargo, tras escuchar un sermón sobre el principio del diezmo y la generosidad, decidieron, con un acto de fe, apartar el 10% de cada ingreso, sin importar cuán pequeño fuera. Al principio, la tentación de conservar cada centavo era fuerte, pero con el tiempo, descubrieron algo asombroso. No solo Dios proveyó para sus necesidades de maneras inesperadas, sino que el simple acto de dar, de confiar en él con sus finanzas, transformó su perspectiva. Se sintieron menos oprimidos por sus deudas y más capacitados para vivir con generosidad. Su relación con Dios se profundizó y comenzaron a ver las bendiciones en áreas que antes no percibían. El acto de dar no solo apoyo a la iglesia o a otros, sino que impulsó su propio crecimiento espiritual, abriéndose a la abundancia de Dios. El crecimiento que viene de dar no es solo material o financiero. Es un crecimiento en fe, en compasión, en paciencia y en la capacidad de confiar en la provisión divina. Cuando nos libramos de la mentalidad de acumulación y abrazamos la mentalidad de dar, permitimos que Dios nos molde, nos haga más como Él, que es el dador supremo. La mentalidad de necesito tener más para estar seguro se disuelve, dando paso a una confianza en que Dios suplirá todas nuestras necesidades. En el contexto del 2026, la importancia de esta verdad se magnifica. Necesitamos estar espiritualmente sanos y fuertes para enfrentar cualquier cosa que venga. While dar en todas sus formas es una medicina para el alma que nos fortalece y nos prepara. No se trata solo de dinero, se trata de dar nuestro tiempo a quienes lo necesitan, nuestros talentos para construir el reino, y nuestro amor a un mundo que a menudo se siente carente de él. Lucas capítulo 6, versículos 38, repite la enseñanza de Jesús. Dad y se os dará, medida buena, remesada, rebasante, para que se le dé en vuestra regaza. Por con la medida que medis, os volverán a media. Esta es una ley inmutable en el reino de Dios. Cuando extendimos nuestras vidas para bendecir a otros, Dios se asegura de que somos bendecidos también, de maneras que a menudo trascienden nuestra propia comprensión. Este proceso de dar nos rescata de la autoabsorción y nos enfoca en el propósito mayor. Nos enseña que nuestra seguridad no reside en lo que acumulamos, sino en nuestra relación con el dador de toda buena dádiva. Y al dar nos convertimos en canales de la gracia de Dios, y en ese proceso florecimos. Y este florecimiento, este crecimiento que experimentamos al dar, nos prepara para una comprensión aún más profunda sobre la abundancia de Dios. Nos enseña que la verdadera riqueza no se mide por lo que poseemos, sino por lo que podemos compartir y por la forma en que Dios obra a través de nosotros. Esto nos lleva a reflexionar sobre el propósito último de este crecimiento. Cómo podemos usar todo lo que Dios ha depositado en nosotros para un fin mayor. Y al experimentar este crecimiento que proviene de dar, nos damos cuenta de que cada aspecto de nuestra vida espiritual está interconectado y diseñado para un propósito mayor. No se trata solo de nuestro propio desarrollo, sino de convertirnos en instrumentos de la gracia de Dios para el mundo. En la próxima sección, nuestra atención se centrará en la importancia de la intencionalidad, en cómo podemos vivir deliberadamente para glorificar a Dios, alineando cada acción y pensamiento con su voluntad y propósito.
y como esto nos prepara para el viaje final de la discipulado. Hemos hablado de y del crecimiento espiritual que esto genera. Pero, para que ese crecimiento tenga un propósito duradero, necesitamos ancla en la intencionalidad. La decisión consciente y deliberada de vivir cada día para glorificar a Dios. Piensen en un arquitecto que diseña un edificio con un propósito específico en mente. Quizás un centro comunitario, una biblioteca o un hospital. Cada viga, cada pared, cada ventana está colocada con una intención clara. Del mismo modo, Dios nos ha creado con un propósito, y nuestra vida debe ser vivida con intención para cumplirlo. La glorificación de Dios no es algo que sucede accidentalmente. Es un objetivo deliberado, un llamado a vivir de tal manera que su carácter, su amor y su poder son revelados a través de nosotros. Es decir, Señor, mi vida entera está dedicada a honrar a ti en cada pensamiento, cada palabra y cada acción. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 31, nos da un resumen conciso. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a la gloria de Dios. Esta intencionalidad transforma las actividades más mundanas en actos de adoración. Comer, beber, trabajar, relacionarse con la familia. Todas estas cosas pueden y deben ser hechas con el corazón puesto en honra a Dios. No se trata de una vida de rigidez o de ascetismo extremo, sino de infundir un propósito divino en todo lo que hacemos. Recuerdo a un profesor universitario que, a pesar de enseñar en un entorno secular, vivía su vocación con una profunda intencionalidad. No se trataba solo de impartir conocimientos, sino de ser un ejemplo de integridad, de humildad y de amor. En sus clases, presentaba los hechos de manera objetiva, pero también compartía las maravillas del universo con un sentido de asombro que apuntaba a un credo. En sus interacciones con los estudiantes, especialmente con aquellos que enfrentaban dificultades, mostraba una compasión y paciencia que reflejaban la gracia de Dios. Cuando se le preguntaba cómo lograba mantener esa chispa, él respondía con una sonrisa: mi trabajo es una forma de adoración. Dios me dio esta mente y esta vocación. Mi intención es ser el mejor profesor que pueda ser, para su gloria. Cada examen bien calificado, cada estudiante que aprende, cada pregunta difícil que se resuelve, es una manera de honrar al creador de la inteligencia y la verdad. Su intencionalidad convirtió su profesión en un ministerio. Vivir con intencionalidad significa ser consciente de nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Estamos buscando la aprobación humana, la ganancia personal, o estamos buscando genuinamente honrar a Dios en cada paso? El 2026 nos desafiará a ser más intencionales que nunca. El mundo nos bombardea con distracciones y agendas propias. Pero si vivimos con el propósito de glorificar a Dios, nuestras decisiones se alinearán con su voluntad, y nuestro impacto será mucho más significativo. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, nos animan poderosamente, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, como para el Señor. Esa es la clave de la intencionalidad. Es vivir cada momento como si Jesús estuviera a nuestro lado, observando, guiando y esperando que demos lo mejor de nosotros para su gloria. Esta intencionalidad también implica un compromiso con el aprendizaje y el crecimiento continuo. Queremos glorificar a Dios, ¿verdad? Entonces debemos esforzarnos por conocerlo mejor, por entender su voluntad más profundamente, y por mejorar nuestras habilidades para servirlo. Es un proceso activo de alineación constante de nuestra vida hacia su propósito. Consideremos la diferencia
entre vivia por inertia y vivia con propósito. La inertia nos leva a seguir el camino de menos resistencia, a hacer lo que es fácil o lo que se espera de nosotros. Pero la intencionalidad, alimentada por el deseo de glorificar a Dios, nos impulsa a más allá, a buscar la excelencia, a ofrecer lo mejor de nosotros mismos, no por orgullo, sino por amor y gratitud al dador de todo bien. Y esta vida vivida con la intencionalidad de glorificar a Dios nos prepara para una comprensión aún más profunda de nuestro destino final y el propósito de nuestra fe, el discipulado. No somos solo creyentes, somos llamados a ser discípulos, a crecer y a ayudar a otros a crecer. En la próxima sección, profundizaremos en qué significa ser un discípulo de Jesús en todas las circunstancias, y cómo este llamado impacta todas las áreas de nuestra vida. Vivir con la intencionalidad de glorificar a Dios es, en esencia, vivir como discípulos. Nos prepara para una vida de aprendizaje continuo y de transformación. En la próxima sección, nuestra atención se centrará en la naturaleza del discipulado cristiano, explorando lo que significa seguir a Jesús de verdad, como este camino nos moldea y nos equipa para la vida, no solo para el futuro, sino para el presente, sentando las bases para un futuro de servicio y testimonio. Hemos hablado de intencionalidad, de vivir cada momento para la gloria de Dios. Pero esa vida intentional solo tiene verdadero significado cuando se enmarca en el llamado fundamental a ser un discípulo de Jesús. Ser discípulo no es solo ser un seguidor, es un compromiso profundo, una transformación que afecta cada aspecto de nuestra existencia. Piensen en un aprendiz, que no solo observa su maestro, sino que emula sus acciones, adopta su mentalidad y se dedica a dominar su oficio hasta que se convierte en uno con el arte. El discipulado verdadero es eso, permitir que Jesús molde todo lo que somos. Es una entrega total, un compromiso de aprender sus caminos, de seguir sus enseñanzas, y de vivir una vida que refleje su carácter. Jesús mismo lo expresó claramente en Lucas capítulo 9, versículo 23, y decir a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Negarse a sí mismo, toma la cruz cada día y seguirlo. Esa es la esencia del discipulado. Esta negativa a uno mismo puede sonar desalentadora, pero en realidad es la puerta a la verdadera libertad. Cuando nos negamos a permitir que nuestros propios deseos egoístas dicten nuestro camino, abrimos espacio para que el Espíritu de Dios nos guíe hacia un propósito mucho más gratificante. La cruz no se refiere solo a las grandes tragedias, sino a la disposición diaria de renunciar a nuestras comodidades, a nuestros prejuicios, a nuestros propios planes, para alinearnos con la voluntad de Dios. Recuerdo a un joven que se sentía frustrado con su camino de fe. Había sido cristiano durante años, pero sentía que su walk con Dios era superficial, carente de un propósito profundo. Hablaba de tener fe, pero sus acciones y decisiones diarias no parecían reflejar un compromiso radical con Jesús. Cuando hablamos sobre lo que significaba ser un discípulo, se dio cuenta de que estaba más interesado en los beneficios de la fe que en el costo y el compromiso del discipulado. Le compartí la historia de los primeros apóstoles. No se unieron a Jesús en busca de fama o riqueza, a menudo la perdieron, sino porque quedaron cautivados por su mensaje y su persona. Respondieron a su llamado con una entrega total, dejando atrás sus redes, sus barcos, sus familias, y siguiendo a Jesús a donde quiera que él fuera. Esa respuesta radical fue lo que transformó sus vidas y, eventualmente, el mundo. El discipulado verdadero implica un aprendizaje continuo. No se trata de memorizar versículos,
sino de internalizar las verdades de Dios, permitiendo que moldean nuestra forma de pensar y de actuar. Es un compromiso de ser transformados, como dice Romanos capítulo 2, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación del entendimiento es el corazón del discipulado. Para el 2026, no podemos permitirnos ser discípulos de fin de semana o de ocasión. Necesitamos un discipulado profundo, arraigado, que nos prepare para enfrentar los desafíos con la mente de Cristo. Esto significa un compromiso activo con la oración, con el estudio de la palabra, con la comunidad de fe, y con la práctica de las enseñanzas de Jesús en cada aspecto de nuestra vida. Pensar en Jesús no es suficiente. Imitar a Jesús. No solo creas en sus enseñanzas, vivelas. El discipulado es un llamado a la acción, un compromiso de encarnar el alma y la verdad de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita verlos. Es un proceso que, aunque a veces desafiante, es infinitamente gratificante, porque nos acerca al propósito para el que fuimos creados. Y este camino del discipulado, al transformarnos desde adentro, nos prepara para una vida más allá de lo ordinario, una vida llena de significado y propósito. Pero el discipulado no ocurre en el vacío, se vive en comunidad. En la próxima sección, nuestra atención se centrará en la importancia vital de la comunidad de fe, explorando cómo juntos, como cuerpo de Cristo, podemos fortalecer nuestro walk y apoyarnos mutuamente en nuestro camino hacia la madurez espiritual. Ser un discípulo verdadero es un compromiso de por vida que nos transforma desde adentro, pero este vida se ve amplificado y sostenido por el poder de la comunidad. En la próxima sección, profundizaremos en la importancia indispensable de caminar con otros creyentes, explorando cómo la Iglesia, como cuerpo de Cristo, nos equipa para la victoria y nos impulsa a vivir una fe más profunda y relacional, sentando las bases para un futuro de testimonio y crecimiento mutuo. Hemos hablado del discipulado individual, de la importancia de seguir a Jesús de manera personal. Pero como hemos visto, el discipulado nunca está destinado a ser una experiencia solitaria. Dios nos diseñó para ser parte de algo más grande que nosotros mismos, y ese algo es la comunidad de fe, la Iglesia. Piensen en un fuego. Una sola brasa puede apagarse rápidamente si la deja sola, pero muchas brasas juntas crean un fuego poderoso y resplandeciente que puede calentar y transforma. La comunidad de fe es ese fuego. Es el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene un papel vital, y donde juntos podemos lograr lo que individualmente sería imposible. Es un lugar de apoyo mutuo, de corrección amorosa, de celebración conjunta y de servicio compartido. La Biblia está repleta de énfasis en la importancia de la comunidad. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, nos lo recuerda de manera conmovedora, y considerémonos mutuamente para estimularnos al alma y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta exhortación mutua es esencial para nuestro crecimiento. En la comunidad, nos vemos reflejados en los demás, compartimos nuestras luchas y nuestras victorias, y aprendemos unos de otros. Es en el crisol de la comunidad donde nuestra fe se fortalece, nuestras debilidades son expuestas para ser sanadas, y nuestros dones son descubiertos y utilizados para el bien común. Recuerdo a una joven que se sentía abrumada por la ansiedad. Había estado luchando en secreto durante meses, sintiéndose avergonzada y sola.
Intento ser fuerte y seguir adelante, pero la carga era demasiado pesada. Finalmente, a regañadientes, compartió sus sentimientos con un grupo pequeño de mujeres en su iglesia para estudios bíblicos. Lo que sucedió fue transformador. En lugar del juicio que temía, encontró compasión, comprensión y un apoyo genuino. Varias mujeres compartieron sus propias luchas pasadas con la ansiedad, y le ofrecieron estrategias prácticas, oraciones específicas, y lo más importante, la seguridad de que no estaba sola. La simple existencia de esa comunidad, de esas personas que la veían, la afirmaban y oraban por ella, se convirtió en un salvavidas. Su carga se hizo mucho más levadura, y empezó a ver la sanidad florecer en su vida, no por sus propios esfuerzos, sino por el poder de la comunidad. El 2026 será un tiempo donde la tentación al aislamiento puede ser fuerte. Las prisiones externas pueden hacernos sentir que debemos cuidarnos a nosotros mismos. Pero la verdad de Dios nos llama a lo contrario. Necesitamos acercarnos más unos a otros, a ser esa comunidad de fe que se fortalece mutuamente. Eclesiastes capítulo 4, versículo 10, lo dice maravillosamente, porque si caen, uno levantará a su compañero, pero hay del que está solo. Porque cuando cae, no habrá un segundo que lo levante. La comunidad de fe no es solo un lugar para es un lugar donde participamos activamente. Es de nuestros dones, de nuestro tiempo, de nuestro amor, y recibir lo mismo de otros. Es un llamado a ser vulnerables, a ser reales, y a ser parte de una historia más grande que la nuestra. Es donde aprendimos, hermanos unos, a otros de manera práctica y tangible. Dios nos ha dado dones espirituales no para que los escondamos, sino para que los usemos dentro del cuerpo de Cristo, para la edificación mutua. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, nos recuerda, cada uno según el don que ha recibido, ministrilo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esa administración se media en un entorno comunitario. En momentos de dificultad, la comunidad de fe se convierte en un refugio, en una fuente de fortaleza y en un recordatorio constante de que no estamos solos en nuestra relación con Dios. Nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe, a perseverar en las pruebas y a celebrar juntos las victorias. Es un testimonio del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Y esta vida comunitaria, este apoyo mutuo, nos prepara para una comprensión aún más profunda de cómo podemos servir a un mundo más amplio. Porque la fuerza que ganamos en comunidad nos equipa para salir y ser luz. Con esto en mente, nuestra atención se centrará en cómo extender esa luz y el amor experimentado en comunidad hacia aquellos que están fuera de sus muros. Y al vivir en una comunidad de fe que nos fortalece y nos equipa, nos volvimos más aptos para extender esa luz transformadora al mundo exterior. Es en esta transición de recibir fuerza e empatía, donde encontramos el propósito de levar la esperanza a quienes aún no la conocen. En la próxima sección, exploramos el imperativo de compartir nuestro testimonio, no solo con palabras, sino con la acción de la gracia, y cómo este acto de evangelismo y discipulado se convierte en el propósito final de nuestro walk. Hemos explorado la fuerza de la comunidad de fe, como nos nota y nos prepara. Pero la fe genuina no se queda encerrada. El llamado más fundamental que Jesús nos ha dado, después de su resurrección, es el gran mandamiento. Id y haste discípulos, piensen en una antorcha. Su propósito no es arder en la oscuridad, sino iluminar. Del mismo modo, nuestro testimonio, nuestra fe, nuestro amor, no están destinados a ser guardados, sino compartidos.
Compartia el testimonio, no es solo cantar una historia. Es vivir una historia de tal manera que otros ven la obra de Dios en nuestras vidas, y son atraídos hacia él. Es una combinación de palabras y acciones, donde nuestra vida se convierte en la evidencia más poderosa del Evangelio. Es decir, esto es lo que Dios ha hecho por mí, y él puede hacerlo por ti también. Mateo capítulo 5, versículo 3, nos llama a ser la sal de la tierra, interrumpiendo la decadencia y añadiendo sabor a un mundo necesitado. Este compartir puede tomar muchas formas, desde conversaciones directas y compartir pasajes bíblicos, hasta actos de bondad y servicio que revelan el carácter de Cristo. A veces es una oración en voz alta por alguien que está sufriendo. Otras veces es simplemente escuchar y ofrecer un oído atento, acompañado de un amor genuino que viene de Dios. Lo crucial es la intención de llevar esperanza y verdad al otro. Recuerdo a un hombre que se sentía impotente por compartir su fe. Tenía miedo de decir lo correcto, de ser juzgado o de no tener las respuestas a todas las preguntas. Un día vio a un vecino luchando por mover unos muebles pesados. Sin dudarlo, salió y le ofreció ayuda. Mientras trabajaban juntos, el vecino, un hombre escéptico y cínico, comenzó a hablar sobre sus propias dificultades y su desilusión con la vida. En lugar de lanzarse una predicación instantánea, el hombre simplemente escuchó, ofreció palabras de aliento y, cuando llegó el momento oportuno, compartió brevemente cómo su propia fe le había dado esperanza en momentos difíciles. No usó un lenguaje teológico complicado, sino que habló con sencillez y sinceridad desde el corazón. El vecino, sorprendentemente, se abrió y, meses después, comenzó a asistir a la iglesia, buscando algo de esa paz que había visto en la vida de su vecino. El testimonio de este hombre fue su acción, su disposición a ayudar, que abrió la puerta para las palabras. Compartir nuestro testimonio es una forma de evangelismo, pero también es un acto de discipulado, ya que invitamos a otros a un camino de aprendizaje y crecimiento junto a nosotros. Juana de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16, nos desafía. Sino santificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demand razón de la esperanza que hay en vosotros con mansedumbre y reverencia. Esa razón de la esperanza se presenta no solo con palabras, sino con la manera en que vivimos. El 2026 nos presentará innumerables oportunidades para ser las y sal. En un mundo que a menudo se siente fragmentado y desesperanzado, nuestro testimonio, vivido y hablado, puede ser un faro de esperanza. No necesitamos ser teólogos perfectos o tener todas las respuestas. Lo que necesitamos es un corazón abierto, una vida alineada con Jesús y la disposición a compartir lo que hemos experimentado de su gracia y ama. Este acto de compartir no es solo para beneficio de los que lo reciben, también fortalece nuestra propia fe. Al recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, renovamos nuestra gratitud y nuestra confianza en Él. Cada vez que compartimos nuestro testimonio, reafirmamos la verdad del Evangelio y la fidelidad de Dios. Compartir nuestro testimonio con acción significa que no solo hablamos del amor de Dios, sino que lo demostramos. Significa que no solo decimos que Cristo es la respuesta, sino que mostramos por nuestras vidas que Él realmente lo es. Es el llamado más elevado a la vida cristiana, un llamado que nos mueve más allá de nuestro propio crecimiento individual hacia la expansión del reino de Dios. Y este acto de compartir el Evangelio de manera activa, tanto en palabra como en obra, nos lleva a una comprensión final y trascendental. Porque al invitar a otros a este camino, nos embarcamos
en el viaje de ayudarles a crecer espiritualmente. En la próxima sección, exploramos cómo el rol de discipulador de guía a otros hacia Jesús es la culminación de nuestra propia walk de fe. Al tomar el llamado a compartir activamente nuestro testimonio, no solo iluminamos el camino para otros, sino que también nos convertimos en guías esenciales en su viaje espiritual. En la próxima sección, nuestra atención se centrará en el profundo llamado a ser un discipulador, aquellos que invierten sus vidas en ayudar a otros a encontrar y crecer en su relación con Cristo, consolidando así el propósito último de nuestra propia fe. Hemos hablado de compartir nuestro testimonio, de ser luz y sal para el mundo. Pero el objetivo último de compartir el Evangelio no es solo que otros creen, sino que se convierten en seguidores comprometidos de Jesús. Ese es el llamado a ser un discipulador. Piensen en un maestro artesano que no solo produce hermosas obras de arte, sino que dedica su vida a enseñar a otros a crear esas mismas obras, asegurando que el oficio perdure y florezca a través de las nuevas generaciones. Ser un discipulador es entrenar a otros para que sigan a Jesús, para que abracen sus enseñanzas, y para que vivan una vida que refleje su carácter. No se trata de imponer nuestras ideas, sino de guiar a otros a que descubran a Jesús por sí mismos, a que aprendan directamente de él a través de su palabra y de su espíritu. Es un proceso de inversión de vida donde compartimos nuestras propias experiencias, nuestros éxitos y nuestros fracasos, para que otros puedan aprender. Jesús mismo nos dio el modelo perfecto. Él no solo enseñó a sus discípulos, vivió con ellos, los entrenó, respondió a sus preguntas, los corrigió amorosamente y, finalmente, los envió a hacer lo mismo. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, es el mandato central. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este mandato no es solo para unos pocos supercreyentes. Es para todos los que han sido transformados por Cristo. Es el propósito culminante de nuestra propia fe, ser parte del proceso de ayuda a otros a experimentar la misma transformación que nosotros hemos experimentado. Requiere humildad, paciencia y una dependencia constante del Espíritu Santo para guiarnos. Recuerdo a un líder de ministerio que, a pesar de su éxito en el crecimiento de la congregación, sentía que faltaba algo. Se dio cuenta de que no estaba invirtiendo suficiente tiempo en el discipulado personal. Decidió hacer un cambio radical. Comenzó a dedicar tiempo cada semana para reunirse con unos pocos hombres, no solo para enseñarles la Biblia, sino para compartir su vida con ellos, para orar con ellos, y para animarlos a aplicar las verdades de Dios en sus vidas. Al principio fue un desafío. Requería sacrificar otras actividades, ser más vulnerable, y a veces lidiar con las frustraciones que vienen al ayudar a otros a crecer. Pero con el tiempo, vio los frutos. Esos hombres no solo crecieron en su propia fe, sino que a su vez comenzaron a discipular a otros. El ministerio, que antes se medía por números, ahora se medía por la profundidad de las vidas transformadas y la cadena de discipulado que se estaba extendiendo. Fue un testimonio poderoso de cómo el discipulado reproduce vidas transformadas. Ser un discipulador no significa tener todas las respuestas. Significa estar dispuesto a aprender junto con la persona que estás discipulando y a depender de la sabiduría de Dios para guiarlos. Significa orar por ellos,
animalos en sus pruebas, y celebra sus victorias. Es un compromiso a largo plazo que produce recompensas eternas. Para el 2026, y más allá, el mundo necesitará más discipulados, más personas dispuestas a invertir sus vidas en el crecimiento de otros. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, nos anima a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, y a no mirar solo por nuestros propios intereses, sino también por los de los demás. Este es el corazón del discipulado, poner las necesidades espirituales de otros por encima de nuestras propias comodidades o ambitions. Es un reflejo del ama de Cristo. El llamado a ser un discipulado es una de las afirmaciones más poderosas de nuestra propia fe. Cuando invertimos en otros, reafirmamos las verdades que hemos aprendido, y la gracia de Dios fluye de maneras nuevas y sorprendentes. Es un proceso que nos acerca a Jesús y nos alinea más profundamente con su propósito en la tierra. Y este compromiso de invertir en la vida de otros, de ayudarlos a crecer en su alianza con Dios, nos lleva a comprender el propósito final de toda nuestra jornada espiritual. No se trata solo de nuestro propio viaje, sino de participar en el plan redentor de Dios para la humanidad. En la próxima sección, exploramos la idea de la eternidad, y cómo nuestras acciones aquí y ahora tienen un impacto que trasciende el tiempo y las circunstancias terrenales, preparándonos para una perspectiva de esperanza eterna. Y al aceptar el llamado a ser discipulados, nos damos cuenta de que nuestras vidas están entrelazadas en el tapiz eterno de Dios. Nuestras inversiones en otros no se desvanecen con el tiempo, sino que resuenan por la eternidad. En la próxima sección, nuestra atención se centrará en la perspectiva de la eternidad, reflexionando sobre cómo nuestras elecciones y acciones de hoy impactan nuestro destino eterno y nos preparan para la vida que está más allá de los confines de esta existencia terrenal, fomentando una esperanza inquebrantable. Hemos hablado de discipulado, de invertir en otros y de construir el reino aquí en la tierra. Pero toda esta labor, todos estos sacrificios y victorias, adquieren su verdadero significado cuando se ven a través de la lente de la eternidad. Piensen en cómo un hierro evalúa el valor de un diamante no solo por su tamaño, sino por su claridad, corte y la chispa que irradia al ser expuesto a la luz. Nuestro walk de fe y las elecciones que hacemos son evaluadas por una luz que trasciende este mundo. La perspectiva de la eternidad nos recuerda que esta vida terrenal es solo una fracción, un preludio de algo mucho más grande y duradero. Nos ayuda a poner nuestros problemas, nuestras ansiedades y nuestras ambiciones en una proporción correcta. Si bien debemos vivir plenamente el presente, no podemos permitir que las preocupaciones de este mundo nos roben la esperanza o la visión de la vida que Dios ha preparado para nosotros. 1 de Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10, captura esta idea. Antes bien, como está escrito, cosas que yo no veo, ni oído, ni han sabido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que la aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Esta perspectiva eterna no es una forma de evadir la realidad, es una forma de enfrentarla con una esperanza inquebrantable. Nos da la fortaleza para perseverar en el discipulado, para amar incluso a nuestros enemigos, y para vivir con integridad, sabiendo que nuestras acciones tienen un peso eterno. Cuando nuestras decisiones se basan en la eternidad, el miedo a la pérdida terrenal disminuye, y la audacia para vivir para Cristo aumenta. Recuerdo a un misionero que dedicó toda su vida a servir en una región remota y empobrecida. Enfrentó enfermedades, peligros, riqueza y soledad. Para muchos,
su vida podría peirse una serie de sacrificios y perdidas. Pero este hombre, con una sonrisa constante y un corazón lleno de gozo, siempre hablaba de cómo su perspectiva de la eternidad hacía que cada dificultad valiera la pena. Él decía, cada alma que llega a Cristo, cada vida transformada, es una victoria que resuena en la eternidad. Las comodidades terrenales pasan, pero una vida entregada a Dios es un tesoro que nunca perece. Su vida era un testimonio de cómo la perspectiva eterna nos libera para vivir con propósito, para invertir en lo que verdaderamente importa, y para encontrar gozo incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Jesús mismo nos instó a no haceros tesoros en la tierra, donde la palila y el oxido destruyen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la palila ni el oxido destruyen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Nuestra inversión de tiempo, energía y recursos en el reino de Dios es lo que construimos para la eternidad. El 2026 y los años venideros serán un recordatorio constante de la fugacidad de la vida terrenal. Las estaciones pasarán, las personas entrarán y saldrán de nuestras vidas. Pero la verdad del Evangelio y las vidas que hemos tocado para Cristo resonará para siempre. Tener una perspectiva eterna nos ayuda a priorizar lo que verdaderamente tiene valor eterno. Esta perspectiva también nos da consuelo y esperanza en medio del sufrimiento. Saber que nuestras tribulaciones presentes son temporales y que un futuro glorioso nos espera con Dios, nos da la fortaleza para perseverar. Como Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Vivir con la perspectiva de la eternidad no nos hace ajenos a las realidades de este mundo, sino que nos da una base firme y una esperanza inquebrantable para navegar a través de ellas. Nos libera del miedo a la muerte y de la obsesión por las pociones terrenales, permitiéndonos vivir vidas de propósito, fe y ama, sabiendo que todo lo que hacemos para el Señor tiene un valor que trasciende el tiempo. Y este conocimiento de un destino eterno nos da aún más urgencia para vivir esta vida de manera que glorifique a Dios. Y al abrazar la perspectiva de la eternidad, comprendimos que cada paso que damos hoy, cada sacrificio, cada acto de ama, tiene un eco que resuena mucho más allá de nuestro tiempo en la tierra. Nos enseña que el propósito de nuestra vida aquí es, en última instancia, prepararnos para una realidad aún más. En la próxima sección, nuestra atención se centrará en una pregunta final pero fundamental. ¿Cómo podemos asegurar que estamos verdaderamente preparados para ese futuro glorioso? ¿Y qué pasos prácticos debemos tomar para vivir una vida que esté verdaderamente alineada con los propósitos divinos, mirando hacia la consumación final? Hemos reflexionado sobre la eternidad, sobre la perspectiva que nos da esperanza y propósito. Pero, ¿cómo llevamos esa perspectiva a la práctica? ¿Cómo nos aseguramos de que nuestras vidas estén verdaderamente alineadas con el futuro que Dios ha prometido? La respuesta se encuentra en el llamado a estar preparados para la venida de su reino. Piensen en un ejército que se prepara para un gran evento. No se trata solo de decir la victoria, sino de entrenar rigurosamente, asegurar el equipamiento y tener una estrategia clara. Preparos para la venida del reino de Dios es un proceso activo, no pasivo. Requiere una fe activa, un amor práctico y una vida vivida en obediencia a la palabra de Dios. Implica vivir aquí y ahora de una manera que prefigura la justicia,
la paz y el ama que caracterizan el reino eterno. Jesús nos enseñó ahora, venga tu reino. Hagas tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 10. Esa oración es un llamado a la oración, no solo a una petición. Está preparado significa vivir con intencionalidad, como hemos hablado antes, buscando glorificar a Dios en todo. Significa estar alerta a las oportunidades de compartir el evangelio, de servir a los necesitados, y de ser una influencia positiva en nuestro entorno. Es un compromiso de vivir como ciudadanos del reino de Dios, aquí y ahora, incluso mientras esperamos su venida final y completa. Recuerdo a un grupo de cristianos que, viendo la profunda necesidad espiritual y social en su ciudad, decidieron no solo orar por un avivamiento, sino también empezar a ser parte de la solución. Se organizaron para ofrecer refugio a personas sin hogar, para tutorías gratuitas a niños en desventaja, y para organizar campañas de concientización sobre la justicia social. No pretendían solucionar todos los problemas del mundo, pero actuaban como agentes de cambio, reflejando los valores del reino de Dios en su comunidad. Su enfoque era: si esperamos que el reino de Dios se manifieste plenamente, debemos empezar a vivir según sus principios ahora mismo. Y al hacerlo, no solo tocarán muchas vidas para Cristo, sino que también experimentarán un profundo crecimiento y unidad en su propia comunidad de fe. Sus acciones diarias se convertirán en una preparación tangible para la venida de su reino. Esta preparación también implica un estado de vigilancia y santidad. La tua carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, nos insta, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santidad y piedad. Esto no es una condena, sino un llamado a vivir vidas que honran a Dios, vidas que estén listas para rendir cuentas y para recibir la gloria que Él ha prometido. Significa cultivar un corazón puro, una conciencia limpia y una dependencia continua de la obra transformadora del Espíritu Santo. El 2026 y los años venideros pueden traer desafíos y cambios rápidos. Estar preparados para la venida del reino significa no solo esperar con paciencia, sino vivir con propósito, actuando con el ama, la justicia y la verdad de Dios en nuestras vidas diarias. Es vivir como si Jesús pudiera regresar mañana, pero al mismo tiempo invirtiendo con visión a largo plazo en la obra de su reino. La preparación de la que hablamos no es una obsesión por el fin de los tiempos, sino una dedicación a vivir la vida que Dios desea para nosotros, aquí y ahora. Es un compromiso de ser parte activa de su plan redentor, de reflejar su luz y de extender su ama. Es la forma más poderosa de prepararnos, no solo para el futuro, sino para vivir vidas plenas y significativas en el presente. Y al abrazar esta preparación activa, nos volvimos cada vez más conscientes de nuestra responsabilidad de vivir vidas que honran a Dios y que se alineen con sus propósitos. Esto nos lleva a la reflexión final sobre todo nuestro viaje y la culminación de nuestra búsqueda. En la próxima sección, concluimos este devotional con una comprensión profunda de cómo todo lo que hemos explorado nos lleva a una vida de propósito y un final esperanzador. Y al abrazar este llamado a estar preparados para el reino de Dios, recordemos que cada momento en nuestra vida terrenal es un paso hacia esa realidad eterna. Nos enseña que la vida cristiana es un viaje de preparación constante, un camino de crecimiento que culmina en una esperanza segura. En la próxima sección, concluimos nuestro viaje,
sintetizando estas verdades, y ofreciendo una reflexión final sobre como el espíritu de este devotional nos empodera para caminar con fe y propósito hacia adelante, sin importar las circunstancias o el tiempo. Hemos recorrido un camino profundo, desde el silencio que precede a la voz de Dios, hasta la preparación activa para su reino venidero. Hemos explorado las cargas que nos detienen, la tentación de mirar atrás, las raíces que debemos arrancar, y el regalo de la nueva vida en Cristo. Hemos cultivado la fe que mueve montañas, la perseverancia en medio de la tormenta, la sabiduría para saber cuando solta, y la rendición radical que libera el poder de Dios. Hemos abrazado la audacia de vivir para la verdad, el amor que serve en acción, el crecimiento que viene de dar, y la intencionalidad de glorificar a Dios. Hemos caminado el sendero del discipulado, experimentado el poder de la comunidad de fe, y nos hemos preparado para compartir nuestro testimonio con quienes. Finalmente, hemos sido llamados a ser discipuladores, invertir en otros, y hemos contemplado la trascendencia de la eternidad, preparándonos activamente para la venida de su reino. Ahora, al llegar a la culminación de este devotional, es importante ver cómo todas estas piezas encajan. No es solo una acumulación de lecciones, sino una armonía que nos dirige hacia una vida vivida en la victoria que Cristo ya ha ganado para nosotros. Piensen en la culminación de una sinfonía. Cada instrumento, cada nota, cada movimiento ha trabajado para construir una obra maestra que resuena con poder y belleza. Así también, cada aspecto de nuestra fe, desde el silencio inicial hasta la preparación para el futuro, contribuye a una vida de victoria en Cristo. La victoria de Cristo no es una promesa abstracta, es una realidad que podemos experimentar aquí y ahora. Es la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el miedo, sobre la desesperación. Es la victoria que nos permite soltar las cargas, enfrentar las tormentas, y vivir con audacia y propósito. Es la victoria que se manifiesta en el amor servicial, en la generosidad, y en la profunda paz que sobrepasa todo entendimiento. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 57, nos declara triunfantes, mas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta victoria no es algo que tengamos, que gana por nosotros mismos. Jesús la ganó por nosotros en la cruz y la resurrección. Nuestra tarea es apropiarnos de ella, vivir bajo su autoridad y permitir que transforme cada aspecto de nuestra vida. Es abrazar la nueva vida que Él nos ha dado, la capacidad de discipular a otros, la fuerza de la comunidad y la esperanza de la eternidad. Consideran la vida de un atleta que ha entrenado incansablemente, ha superado lesiones y ha triunfado en una competición. Su victoria es el resultado de años de esfuerzo, disciplina y fe. Del mismo modo, nuestra vida en Cristo, aunque marcada por desafíos, está diseñada para culminar en una experiencia de victoria constante, una victoria alimentada por nuestra dependencia de Él. El 2026, y los años venideros, no son un futuro desconocido al que tememos, sino un campo donde podemos seguir manifestando la victoria de Cristo. Vivir en la victoria de Cristo significa que no importa lo que venga, no estamos solos. Significa que tenemos el poder del Espíritu Santo para guiarnos, fortalecernos y capacitarnos para vivir vidas que honran a Dios y bendigan a otros. Significa que nuestras quedas no son el final, sino oportunidades para experimentar su gracia redentora y levantarnos, más fuertes y con una fe más profunda. Este devotional ha sido una invitación a un viaje de transformación y crecimiento.
La culminación no es un destino final donde dejemos de crecer, sino un punto de partida renovado, donde vivimos con la comprensión de quién somos en Cristo y para quién vivimos. Es la celebración de la obra que Dios ha comenzado en nosotros y la anticipación de su obra continua. Que cada paso que dimos, ya sea en silencio o en medio de la tormenta, esté imbuido del conocimiento de que ya somos victoriosos en Cristo. Que las cargas que soltamos nos liberan para correr el camino con gozo. Que la comunidad nos fortalezca, y que nuestro testimonio de vida sea un reflejo de su amor inagotable. Que nuestra relación con Dios sea uno de avance constante, un avance en la victoria que Él nos ha otorgado. En el nombre de Jesús. Amén.